Szeretettel köszöntök mindenkit a változatosság kedvéért, ezúttal Prágából, Csehország fővárosából jelentkezem, és itt sétálunk éppen lengyel parlamenti képviselő barátommal, régi barátunkkal, Román Fritzel, aki felszólalt már Budapesten is a Mi Hazánk mozgalom rendezvényén, és ugye ő annak a pártnak a parlamenti képviselője a lengyel parlamentben, a konfederáciának és annak az egyik tagjának, társ pártjának pedig az alelnöke, akikkel nagyon régi a szövetségünk, és azért vagyunk itt most Prágában, mert mind a kettőnket meghívott Petr Bistrom barátom, aki az AfD-nek, ma már Németország legerősebb pártjának nem csak képviselője, leendő európai parlamenti képviselője, hanem most már nagyon jó barátom, és egyben ő az AfD első számú külpolitikai politikusa, ő irányítja jelenleg a külpolitikáját, Németország második, illetve most már első helyen szereplő legerősebb pártjának, és a Geopolitikon nevű csehországi szervezet rendezte azt a konferenciát, amin ma részt fogunk venni. Ez arról szól, hogy lehet-e bővíteni az Európai Uniót, mondjuk akár Ukrajnával, illetve mit jelent az olcsó ukrán mezőgazdasági termény az Európai Unió számára, mit tesz Brüsszel, hogyan tudunk együttműködni mi, európai nemzetek, nemzeti pártok, parlamentek, hogy megakadályozzuk azt a szörnyű aknamunkát, amit Brüsszel, bürokraták, globális nagyvállalatok tesznek az európai nemzetekkel. Ezért jöttünk ide, hogy ezen a konferencián részt vegyünk, de közben belecsöppentünk itt egy nagy demonstrációba, amely része azoknak a tüntetéseknek, ami most már egész Európában zajlik. A mezőgazdaságból élők, az őshonos európaiak érdekéért tüntetnek nagyon sok országban, így most már éppen a mai nap Prágában is, úgyhogy Petr Bistrom barátom, az AfD, a német AfD vezetői, aki egyébként cseh származású, úgyhogy félig ő is, sőt teljes egészében itthon van. Az ő vezetésével mi is belecsöppentünk ebbe a demonstrációba, részt vettünk, úgyse tüntettem még Csehországban, a világ sok pontján tüntettem már, Prágában még soha, úgyhogy megmutatjuk nem csak a konferenciát, hanem a tüntetést is. Well, this is a conference about the possibilities of enlargement of the European Union. We are here in the heart of Europe. We are here in Prague, so we are discussing with colleagues from Hungary, from Slovakia, from Poland, Czech Republic, Germany. Well, the purpose of the conference with the naming the future of the European Union and Europe itself is to point out some important things. For example, what was the European Union in a history and what happened till now, how it's changed, how it doesn't fulfill its original purpose. It's changed completely. It used to be a very good project for cooperation of independent states, but the Union transformed in a kind of Soviet Union, European Soviet of Socialistic European Republic, you know, and so we see that the Brussels is more and more deleting the sovereignty of the member states. This is one big process within the European Union to get power from the sovereign states, and the second is the unlimited enlargement. So European Union become a tool of geostrategical targets and mainly of US Western geopolitical targets. We have no right, in my opinion, to solve the problems of Ukraine or between Ukraine and Russia, because
it's not the world we live in, and Ukraine, the only reason why they want to include Ukraine is because of their long-time war with Russia, and that's not right. Ukraine doesn't fit any criteria. The GDP is much lower than the average European, so it would cost billions. German Institute, Economical Institute, was making like a prediction, and it said in the next year it would cost up to 190 billion euro. And who would pay? Your taxpayers, our taxpayers, ordinary people of Europe, of our countries, of Hungary, Czech Republic, Germany. We would pay it. For what? For no reason, you know. This is exactly what we said at the beginning. The Union can be entered only by countries that they are on the same level like we. And the second is, of course, security reason. I mean, obviously, Ukraine is now in war with Russia. We don't want to have an obligation to defend such a country. If Ukraine would become member of European Union, maybe Hungarian boys and Czech boys would to have to fight on the borders. And this is what we don't want. Pana Lasla Torockaja, myslím, že se to tak, že se si správně říkal, z maďarské suverenistické strany Mi Hazánk partii. Prosím vás, pane Laslo, máte řeč. I would like to welcome the European patriots, and I also would like to welcome the parliamentary representatives of the European nations, and thank you very much for the invitation. So while I represent first and foremost my homeland and my nation, Hungary, and the Hungarian people, I also represent the European civilization and even, as we often say in my party, our homeland movement, the Nordic civilization, because this is where we Hungarians belong. In a world of globalization, we need a European alliance, but this alliance should certainly not be something like the European Union is today. The European Union is currently controlled by international financial circles and global corporations, and the large political groups that have been in the majority in the European Parliament up to now are in reality at the service of these financial circles and not of the European people. We want a Europe of free, independent nations instead of the current goal of Brussels, which is to create a United States of Europe. We want a Europe that establishes the economic and political relations with all parts of the world based on mutual respect and mutual interest as equal partners, be it in the West, East or South. Today it is very difficult for a Hungarian patriot to like the United States of America. It has been revealed that mysterious financiers from the United States donated at least 4 billion forints to the campaigns of the left liberal parties during the last parliamentary elections in my country. This is not their only way of interfering in elections. For example, during the 2019 European Parliament election campaign, Facebook deleted my page without any explanation. We know that social media and censorship also interfere in elections. According to the American guidelines, Hungary should also support Ukraine. I would like to present the situation of Hungarians in relation to Ukraine. The Ukrainian regime is currently oppressing the Hungarian minority in Transcarpathia, making education in Hungarian language impossible, destroying Hungarian symbols and taking Hungarians to the war front to die. The 150,000 Hungarians have lived in Transcarpathia for at least 1,000 years. It is the land of their ancestors.
Furthermore, the Ukrainians are constantly threatening Hungarian politicians. Members of the Hungarian government are also on their death list, including my own name. I have received several death threats from Ukraine, including warnings about blowing up the offices of our party and our cars. And the Ukrainian Minister of Foreign Affairs does not distance himself from these, but even he himself has threatened me. Our culture, our history connects us. It is a foreign interest to divide this civilization in two, just as someone blew up the Nord Stream pipeline, which connected the German and Russian economies. We know that if German technology and capital were economically combined with Russian potential, it could create the strongest economic alliance in the world. However, at the moment, the EU member states have no interest in Ukraine becoming a member of the European Union. Financing the currently unviable Ukraine and the cheap Ukrainian agricultural products will ruin the EU. Meanwhile, BlackRock is getting its hands of valuable farmland and assets in Ukraine. And while Brussels wants the economically unviable Ukraine to join the European Union right away, it is rejecting Serbia, which has been waiting for years. What Brussels is doing is illogical. We must put an end to these politics and create a European Parliament with a completely different political structure after the upcoming European elections. We need a parliament that wants peace and alliance between all the nations of our civilization and that focuses on the interests of the European people instead of foreign interests. Instead of colonialism, we want a Europe of nations. Thank you very much. Egy váratlan esemény miatt tulajdonképpen félbeszakadt a konferencia, ugyanis átterjedt most már Csehországra is, tehát itt a fővárosra, Prágára, az a demonstráció, a gazdák demonstrációja, ami most már egész Európát, az Európai Uniót szinte elöntötte ez a demonstráció, úgyhogy kiszaladunk. Pet Bistrom barátom, a német AfD vezető külpolitikusa azt mondta, hogy menjünk és beszéljünk a tüntetőkkel, úgyhogy így félbeszakadt a nemzetközi konferencia, majd folytatjuk, be is jöttek többen a tüntetők közül egyébként a konferenciára, úgyhogy ők már hallgatták a beszédemet, most akkor mi is kimegyünk a tüntetőkhöz, tartsanak velünk! Ide vezettük a konferencia résztvevőit, ahogy az előbb lehetett már látni, átjöttünk a híres Károly hídon, európai nemzeti pártok vezetőivel, európai parlamenti képviselőivel, barátaimmal, Pet Bistrom, aki az AfD, ma már Németország legerősebb pártjának az első számú külpolitikusa, második helyen szerepel az EP listájukon, és ott állt mellettem a szintén feltörekvő szlovák nemzeti pártnak a vezetője. Ez is egy különleges alkalom, amikor én magam egy szlovák vezetővel átjövünk Prágában a híres Károly hídon, és persze ott volt mellettünk régi lengyel szövetségesünk, a Konfederácia parlamenti képviselője, Román Fritz barátom, és eljöttünk ide, hogy támogatásunkról biztosítsuk azt a demonstrációt, ami ma itt Prágában zajlik, és ez része annak az európai ébredésnek, ami most már egyre több országba jutott el, hiszen itt arról van szó, hogy Európa jelenlegi vezetői tönkreteszik a mezőgazdaságból élőket, tönkreteszik az őshonos nemzeteket, és nem véletlenül traktorokat is láttunk itt a városban, mert hogy ez a tüntetés is arról szól, hogy többek között az olcsó ukrán terményekkel, mezőgazdasági terményekkel is tönkreteszik ma Európát. Mindig másodlagos a migránsok, vagy akár Ukrajna mögött az őshonos európai ember, aki a földből él, aki a mezőgazdaságból él, ezért tüntetnek most már Európa több országában. Remélem, hogy előbb-utóbb Magyarországon is megmozdulnak a gazdák, ha megmozdulnak, akkor mi ott leszünk majd mellettük, mint ahogy mi most több országból az európai szövetségeseinkkel együtt támogatásunkról biztosítottuk a cseh
mezőgazdaságból élőket, a cseh parasztokat, a cseh vidéki embereket össze kell fognunk mindenhol Európában, hogy lerázzuk a rajtunk, a nemzeteinken élősködő gazdasági, politikai elitet. Poland is a country where agriculture is very, very important, and we will really lose our markets, our possibilities, our big potential if Ukraine will have no limits to export their agriculture products to Poland and to European Union. In spite of this kind of product will come to Poland as a raw material for the other industries. That is the problem which we face every day. The farmers must do something, because otherwise they are lost and they will lose their profits, because on the other hand they have very high costs this year. The cost comes from electricity, for instance. The electricity for the Polish industry, for the farmers, are sky high this year. The prices, because of the Green Deal, because of the Fit for 55 CO2 emissions, and so-called other Green Deals, stupid things which comes directly from Brussels. Farmers are protesting practically every week, and the peak of that protest will take place tomorrow exactly, so we will have to fight until the end, because it will be March very soon and the farmers must work hard on their fields.